טוב, אחי, תודה רבה קודם כל על האירוח. מעריך את זה מאוד. אני אספר לך קצת backstory לאיך אנחנו בכלל נמצאים פה. אני לפני... מה זה היה? שבוע וחצי החג? לפני כמה זמן זה היה? משהו כזה, זה שבוע. לפני זה, כן, שבוע וחצי. אמא שלי אומרת לי, תשמעו, אתם רוצים לבוא, יש לנו איזו משלחת מאורגנת. pass my glasses. On the table, my eyeglasses. Yeah. I definitely 100% need them. יאללה, פצצה. אמא שלי אומרת, אנחנו הולכים לראות את האירוע של העבריים. אתם רוצים לבוא? אני ודניאל אמרנו, בטח, אנחנו צמחונים, מנסים להיות טבעונים. דניאל הייתה טבעונית הארדקור כזה, איך זה נקרא? פרוטריאן, אתה יודע, זה כאילו ממש, 80-10-10, זה הדיאט. ממש רציני. ממש ממש רצינית. אפשר להגיד כמו קהילת העבריים. את מי? לא, בפריים הזה זה מצלם אותו, בפריים ההוא זה אותי, ובפריים הזה זה שנינו ביחד. בקיצור, נתחיל מהתחלה. אמא שלי אמרה שהיא הולכת לאירוע של קהילת העבריים, לחג הפסח, זה איזשהו אירוע מאורגן שמראים להם את כל היישוב. היא אמרה לי, אתם רוצים להצטרף? אמרנו לה, בטח. טוב, אנחנו מגיעים לשם, ואני מגיע, אתה יודע, אתה שומע כל מיני דברים, ואני גם ראיתי, אתה יודע, איך זה נקרא? G-Spot? איך זה נקרא? המועדון של ההיפ-הופ, כאילו. The G-Spot in Tel Aviv. אתה רואה חלק, וגם בנות, אתה יודע, אתה מכיר בנות שהן, אבל אתה לא באמת יודע מה קורה. ואני מגיע לשם, אני מגיע לאירוע, עזוב את זה שהיה חם פצצות. זה דימונה, זה המדבר. אבל אני מגיע לשם, וחבר'ה, אפילו המארח שלנו, שהוא נולד בארץ, אני חושב בין איזה 25-26, אני לא זוכר את השם שלו. שנייה אחת. כולם, שנייה, אחי. איך אומרים לו? זה מאוד חשוב. אני יכול להגיד לך את השם שלו. אני לא זוכר. יש מצב שקוראים לו... עם חולצה כחולה, הוא עם כל הסט שלהם כחול, של המשפחה. ויש עוד צמות? כן. עם כיפה? בריידס כזה, צמוד לזה. קוראים לו יויקין במקרה? לא. אוקיי. לא. anyway, סבבה. לא משנה, אבל... סעדיה? לא. לא, זה מעניין לדעת, כי הדמות מאוד חשוב. כן. אני אגיד לך למה בהמשך. כן. לא, אבל לא... נגיד, תשמע, הבן אדם שבעצם מדבר בשביל הקהילה, ונותן לכל האורחים את המסלול, זה בעצם כמה אנשים מורכבים. הבנת? ברור. אתה מקבל תפקיד, שבעצם זה התפקיד שלך. כן. כל מי שמגיע, תסביר להם את המקום, תסביר להם מי אנחנו, ותסביר להם בצורה הכי טובה גם. ברור. הרי שאלתי אותך מה זה היפנוזה, אתה יודע כן. מה זה. So when you come to a vibrant זה מלא זוועים. כן. When you come to a place that's supposed to be גן עדן על פני האדמה, most likely you're going to see everything you're supposed to see. That's what you see a dream. That's what you call a dream. Your whole life you've been looking for the truth. I'm sure you done traveled the world. You done asked questions to everybody, which kind of led you to right here. You want to know about the Black Hebrews? I can tell you a lot. אני רק אשלים את הסיפור, ואז אני... אבל זה היה חשוב. אני אגיד לך מה. אם אתה תוכל לזכור את השם, תזכור את השם. אבל תמשיך לדבר. אם יעלה לי השם, אני אגיד לך. אבל בכל אופן, אני מגיע לשם, אנחנו מגיעים למקום, ואתה רואה איך... זה היה נראה לי, בטח שאני עכשיו, כאילו, לפני שבועיים, פחות מחודש, כאילו, אני יצאתי מ6 שנים בארצות הברית, ועשיתי מסע לכל 50 מדינות. זה היה נראה לי, כאילו אני I don't want to say Southside Chicago, but, אחי, זה הרגיש כאילו אני בארצות הברית. זה הרגיש כאילו אני בארצות הברית, ואני אומר, דחיל רבק, איך עוד לא עשו דוקומנטרי על הסיפור של הקהילה הזאת, איך הם הגיעו, מה הם הגיעו. ואז זה מה שהוביל אותי לסרט של ענת טל, נכון? זה השם משפחה שלה? כן, ממש. שעשתה לך סרט פניקס, ואני חייב להגיד לה תודה רבה. ממש, אישה מדהימה. בסרט, וגם
מברוק על הנושא שהסרט בעצם התקבל לפסטיבלים שונים, אחד מהם זה עכשיו בניו יורק. אבל... לא, זה בטיואן עכשיו. היה אחד בהובוקן, ראיתי לא, שהתקבל. עכשיו קיבלתי הודעה לפני יומיים, זה בטיואן. מדהים. אתה יודע מה זה לשמוע שסיפור עליך הוא בטיואן? מטורף. אבל עזוב את זה, זה משהו אחר. מטורף. אבל זה בעצם מה שפתח לי את הצוהר, והיו לי עוד מלא שאלות על הקהילה ועל הכל, ובגלל זה אנחנו כאן, ואתה היית באמת כאילו הכי נחמד בעולם, ואמרת כאילו, אהלן וסהלן, ורק תבוא ונדבר, ואני אשמח לספר לך את כל מה שאתה רוצה. אז עכשיו, אחרי שאני סיימתי עם הפתיחה, ואתה מבין למה אנחנו פה ואיך הגענו לפה, אחי, הבמה כולה שלך, אוקיי. אתה תשכח מהמצלמות, אנחנו פה, תחשוב על זה כמו שיחת חברים. תשמע, רוצה לדעת משהו לגבי זה? אני אישית אחד שמאוד מאוד אוהב את המצלמות. נראה לי שזה כבר עבר בתוך ה-DNA לילדה שלי הקטנה. אני מרים מצלמה, ישר היא חושבת שזה כאילו נגמר הסיפור. כן. מה שאני אומר הוא שאני לא מסתכל על המצלמות בכלל. אני מנהל איתך שיחה. צצה. עכשיו, מבחינת מה אתה רוצה לשמוע? א', אני לא יודע מה אתה רוצה לשמוע, לא כזה מעניין אותי מה אתה רוצה לשמוע. להגיד לך את האמת, אני הכי אמיתי איתך. אני אגיד לך מה שיושב לי על הלשון, גם לטוב וגם לרע. כי קהילת העבריים זה לא מקום רע, אוקיי? הרעיון זה לא משהו רע. בוא תספר לי אתה, מה זה מההתחלה? מה זה קהילת העבריים? במילים הכי פשוטות, קהילת העבריים זה בעצם קבוצה של אנשים שלא מאמינים שהם נוצרים, זה א' כל, כי לא מאמינים בישו. אנחנו גם לא יהודים, כי אין לנו את השם הזה גם. אפשר לקרוא לנו יהודי. מה זאת אומרת אין לנו את השם הזה? אני לא נחשב כיהודי, לא רשום לי בתוך התעודת זהות שלי, גם האורח חיים שלי שלימדו אותי, זה לא להיות יהודי. ומה זה יהודי? מה זה יהודי? מה זה יהודי? שאלה מצוינת. א' כל יהודי זה בכלל דת, זה שם של דת. שבט יהודה, זה היה קוראים לו יהודה, אם כבר, אבל הוא היה מדת של שבט יהודה. עזוב את כל הסיפור. יהודי זה אחד שמאמין באלוהים בדרג שלו. מה זאת אומרת בדרג שלו? אני לא מבין. אני מאמין באלוהים. היום אם אתה שואל אותי אם אני מאמין באלוהים, אני אגיד לא. אני מאמין בעצמי. אוקיי. למדתי איך להאמין בעצמי. אוקיי. יהודי... אם אני לצורך העניין לא נכנס לקטגוריה הזאת, אבל של מאמין... למה אני אגיד לך למה זה חשוב? כי יש לך יהודי, יש לך נוצרי, יש לך ערבי ויש לך עברי. מוסלמי, לא ערבי. מוסלמי, כן. זה הדת, שם של הדת. אני גדלתי לא בתור יהודי, גדלתי גם לא בתור נוצרי, גדלתי בתור עברי. עברי. עכשיו, עברי יש לזה הרבה פירוש. You a Hebrew Israelite. A Hebrew Israelite, לפי איך שאני הבנתי, זה אחד שחי על התנ"ך, על החוקים. אני לא יהודי אבל, אני לא מאמין שאני יהודי. אני עברי, אם כבר. מה זה אומר עברי? רק לפי החוקים? זאת אומרת שאין איזשהו DNA, כאילו שאתה לא מגיע מהאזור הזה? זה לא עניין של מה האזור הזה. אוקיי, אז זה משהו של אמונה? זה עניין של מה שלימדו אותי כל החיים. אוקיי. הבנת? זה כבר לא קשור לשם, יהודי, עברי, או זה. I was taught my whole life, כל החיים שלי לימדו אותי שאתה עברי. מה זה עברי? אחד שמאמין בתנ"ך, מאמין באלוהים, מאמין לא לעבור את החוקים של העולם. נקרא לזה ככה. תהיה טבעוני, תאכל מהארץ. To be a light of the world. A light of the world is to share your knowledge to the world. עכשיו, זה לא בא מדת של עברי, יהודי או נוצרי. זה בא מהדרך שבו גידלו אותי. אז אני היום יכול להגיד שאני עברי, למה? כי לימדו אותי שאני עברי. מבחינת מה זה עברי? עברי זה אחד שהולך לפי החוקים,
של התנ"ך. אוקיי. We don't break rules, okay? We are the light of the world, and the light of the world is the village of peace. יש לך הרבה מונחים לזה. But what I was taught is I'm an angel. The place I come from is a place only of angels. That's why it's called Kfar HaShalom, the village of peace, the black Hebrews. You see how everything comes together? That's why today I can say I'm a black Hebrew, I'm not a Yehudi. I have a different way of life. I have a different way of mentality, a different way of thinking. The way you think as the way you was taught. But אתה יהודי? כן או לא? זו שאלה מצוינת, אתה יודע, השאלה היא בעצם, נחזור לשאלה ששאלתי אותך, מה זה אומר יהודי? האם אני נולדתי לאמא יהודייה? כן, לפי ההגדרה היהודית, אני יהודי, כי אני נולדתי לאמא אבא שלך, אבא שלך, אני אראה לך הבדל אחד בין עברי ליהודי. אוקיי. אבא שלך לפי החוקים של אותו תנ"ך שאני מאמין בו, יכול להתחתן עם 7 נשים, היום או אחד. לפי התנ"ך אני חושב שכן. לפי היהדות של היהודי. עזוב תנ"ך עכשיו. לא, זה קשור, כי לפי דעתי האיסורים וההחמרות הגיעו לא מהתורה, אלא הגיעו מאוחר יותר דרך זו שאלה מאוד רשמית. כי היום אני עברי, היום אני יכול להתחתן עם 7 נשים, לפי הדת שלי, לפי האמונה שלי, אבל בתור יהודי, גם בעולם, your dad can get married to 7 women. נכון. That's a fact. I told you this conversation is going to be based on facts. And the fact is, if I get up and I go back to where the black Hebrews live in Madiמונה, where the vibrant colors that we actually, Kfar HaShalom, the village of peace, heaven upon earth. I wrote a book. It's called The Lies of Heaven. The Lies of Heaven talks about a place that's supposed to be heaven. Things not supposed to go wrong, but yet everything do go wrong. Now, why is that important? Because as a black Hebrew, the way I portray and the way I show myself to the world, this is the village of peace. This is a place without violence. I was born, and you ask any person you seen in the G spot, was they supposed to be in the G spot that night? אני מניח שלא. So, if they're not supposed to be there that night, as a black Hebrew, we're talking about now, who am I? Why are they there? You have a chain of children who choose to want to break the law of a place they came from. They're supposed to protect and believe in the Bible. But I'm not a Yehudi. I'm an Ivri. I'm a different breed. I was taught to be a sacred seed. You know what's a sacred seed? Okay, כן. Okay. Now, דבר קצת גם בעברית אולי שגם יבינו. אני יכול לדבר בעברית. כן. אבל להגיד את זה בעברית, קצת קשה. זה מאוד קשה. כן. אבל זרע קודש. לימדו אותי שאני זרע חודש. ואם לימדו אותי בתור בית ספר אגווה, שזה היום, זה אותו בית ספר שבעצם אותו קהילה היום, אולי בעוד כמה חודשים יצטרכו לסגור. למה לסגור? כי אותו קהילה החליטה לעזוב את אותה קהילה. זאת אומרת שבעצם כל מה שאנחנו כביכול היינו אמורים לעשות בתוך 50 שנה, what's the big picture here? We came here 50-something years ago. What do we have as a Hebrew Israelite community in the state of Israel to say that we have accomplished something to call it עצמאות? אז בוא נתחיל משאלה קצת יותר בסיסית. מי היו העבריים? מאיפה הגעתם? העבריים. מה זה הארגון הזה? כי אני שמעתי גרסאות... א' כל... מה אתה שמעת? אתה תספר ואחר כך אני אגיד לך... אתה שמעת? זה מעניין אותי. אני אשתף איתך. כל המטרה פה היא בעצם... מה זה עברי? מאיפה הגיעו העבריים? מאיפה? Okay. When you go as far as back of history that you know, who left Egypt? What were they called when they left Egypt? בני ישראל. The Hebrew Israelites.
אוקיי, זה Translated to English. בני ישראל, זה עדיין לא דת, זה עדיין לא יהודי. You didn't leave out of Egypt. בני ישראל, maybe I didn't leave out of Egypt. But I'll tell you one thing. There was העבריים that left out of Egypt. They crossed whatever sea they crossed. אוקיי. And when we came to the Midbar and we started being totally disrespectful, that's when we got lost. So where did the word Yehudi and where did that even come from? כמו שאמרת, משבט יהודה. Now, with that being said, Shevet Yehuda didn't leave out of Egypt. I didn't hear that nowhere according to the Bible. כל 12 השבטים. Yeah, but we like to put dagesh on the Yehudim. We got to put dagesh on the העבריים. You ask me, where did the Munach come from העבריים? I was taught... מה שאני התכוונתי זה מארצות, כאילו, מה הסיפור היה של העבריים לפני שהם הגיעו לישראל? אוקיי, לפי מה שאני הבנתי, we were taken off the coast of Africa, brought to United States of America, and we became slaves. Okay, now if we became slaves as a black Hebrew Israelite community, not even black, just blacks in general, if we were slaves, and we managed to come out of that slave mentality of being whipped, working in the field, now we live in America. We have a little status. But still, Martin Luther King, you know who was Martin Luther King? Oh. At the end of the day, even in 69, 68, blacks was going through living hell in America. ברור. So to get up and be one person to say, I have a dream, we heard that with Martin Luther King. Okay, now what's your dream? Your dream is to take a body of people, go through Africa, go through Liberia, have a journey, have a story to tell. Get to Israel. You got to the promised land. We're here. Who started it? Did Ben Ami started this quest or שהיה לפני כן, האם היה לפני כן את הסיפור, האם הייתם קהילה של עבריים באמריקה? לא, לא ידעתם. We were not. Okay. The parents that left America and came here to build this nation left their homes, left their richness. They left, my dad and my mom left everything. I asked my homie here. His dad and his mom left everything. But we can get to that after. What did they lose coming here? Like I told you, if a black Hebrew Israelite community was you came from a holiday a few days ago. How many people did you see? This is important also. Like, אני חושב, כמה מאות אנשים, אני לא יודע, כמה, 300, 500 איש. You hit jackpot. 300, 500. I'm going to give it to you. I'm going to give you 1,000. The people that didn't come out because it was too hot. When I was a child, growing up inside the black Hebrew Israelite community, everything was glorified. You might have 15,000. If you had a show that night, even the black Hebrew Israelite, the nation couldn't go to the show. Why? Because everybody was coming from around the world to come. So what are they coming to see? What did you see when you went to Madiemona? Because it's 2019. You told me what you saw. You seen vibrant colors. You seen people that eat right and believe in God. כן. This is what they say. This is what we say. אבל אנשים, אני רואה בעיקר, מה שאני רואה, זה African American. גם אם הוא נולד אתמול בדימונה, הוא עדיין African American 100%. המנטליטי, השפה, הסטייל, כאילו, יש גם הבדל כל כך גדול בין אתיופי שמנסה להתלבש כמו אמריקאי, לבין מישהו שהוא כאילו... עזוב את זה. לא, אתה שואל אותי מה אני ראיתי. אמרת לי משהו מאוד חשוב. אתה שואל אותי מה אני ראיתי? אני ראיתי African American in 2019, מהקטן עד הגדול. And you just came from America, right? כן. You saying the same thing here. כן. So there's no difference. That's what I'm trying to tell you here. I'm not trying. I'm doing my best to let you understand because I stopped using the word trying. I don't try things these days. See, I'm going to do it or I'm not going to do it. And I'm going to tell you the truth. You left America. You came to Israel. You wanted to know about the black Hebrews. You went to go and see the black Hebrews. Well, all of the colors you saw America.
How was that? הקלר זה היה מדהים. אני לא חושב I שהקלר said, זה היה... with the colors you with saw, the colors. you saw America. נכון, But נכון. when you went to the Black Hebrews, to this holiday, you was expecting to see something totally different. I wasn't, to be honest, אני לא ציפיתי לראות שום... אני באתי curious, אני באתי סקרן בשביל להבין מה זה הקהילה. Was you expecting to see? אני אפילו לא ידעתי על זה שהם טבעונים. דניאל אשתי, היא אמרה לי כאילו על העובדה הזאת שזה המקום, אני חושב נאס דיילי עשה איזשהו סרטון, שזה המקום הכי גדול, הכפר הכי גדול של טבעונים, אבל כן, זה הרבה יותר מזה אבל. היה נראה שם, היה נראה מבחוץ, מנסים לשמר איזושהי תדמית של הכל מושלם ושהכל And this is טוב. what I'm telling you. Now let's get to the facts of everything. The facts. I like to talk about facts. The fact is, if you went to a holiday, and I told you a few years ago, it was about 10,000 strong, 7,000 strong. Today you see maybe 1,000. Sorry. If I told you we have a school right across the street from the park you was in, and that's about to be closed down because Americans that you saw over there, you saw here, with all of the beautiful colors, with all everything we do. We're here in Israel known as העבריים מדימונה. But you walk anywhere around Israel and you ask one question, מי זה העבריים מדימונה? בוא נעים, מה זה זמרים? בוא נעים, מה זה יודעים איך לאכול? כן. ומה זה הם אנשים אחרים? Now, with that being said, I told you I was taught to be a Hebrew Israelite. Eating right don't have nothing to do with being a Hebrew Israelite. Because even in Egypt, I'm sure they probably was eating meat. So you learned how to eat right. That's a will people learn how to do. I was taught not to be violent. And the leader of the nation allows me to go to the army. But we're a nation who's non-violent. We also a nation who don't drink and smoke. That's against the rules. We also a nation that don't have sex. Now, being a black Hebrew, I'm telling you what is a black Hebrew. A lot of rules. Not sex before marriage. Not sex before marriage at all. כן. Okay. Now, if you're a black Hebrew, you have a lot of different rules. You're supposed to be unique. You go out to the world to be unique. What's so unique about a person that want to leave home so quick? What's so unique about a mom that want to send her child to the army? She don't have to, but she was forced to by a contract that she didn't fucking sign. My bad for the language. But דבר חופשית. with all of that being said, I asked you at the beginning, do you know what is a facade? A facade is a gimmick. Vibrant colors, a vibrant mentality. When you walk into a room and you get hypnosed and you kind of be like a zombie, that's what happens anytime you go to Madiimona, Israel, the black Hebrews. Anybody up in this world. Why? Because the black Hebrews, not Yehudim, a body of people who's supposed to be unique, show the light of the world, have so much goddamn garbage. I have a rug here. My girlfriend told me to take the rug out. Why? Because it's the summer. You want to tell her what I told her? Nah, I don't think so. I'm leaving it. I'm not lifting up this rug because there's no shit inside of this house. I will lift the rug on the black Hebrews because you know how much shit is under the rug? You as a person come, you see vibrant color, you see everything you want to see. But you only getting fed a facade. Because once you get in there, it's kind of like a locked zombie. And I'm not talking for myself. I can talk facts. Don't know if she been raped or not, but I know she committed suicide. It had to be 2014. A girl from my nation commit suicide, but yet we're a village that don't die here. We don't die. We do not die. Why we don't die? Because we believe in the Bible, and they lived thousands of years. ככה מאמינים אצלכם בקהילה? Look, Ahov,
It's sitting right here. I can ask him a question, and he might answer. But I hold... בוא, תשאיר את זה Let me give it to you then. A person who was taught to live by the Bible, eat right, and be an honorable person, you will live forever. Living forever got to be in my head at least about a good 300. I ain't see no further than that. I'm like, oh, so we gonna live 300, 700 around here? Well, why? This is what we do. So you being taught a fake belief. Because even if the righteous man in the world died off at whatever age, that's only a theory. בסדר, אבל אתה יודע, גם לי סיפרו בתור ילד, עזוב את זה שאתה... השאלה זה, מה סיפרו... אתה מתבגר מכל הסיפורים, לפחות אני, אתה מתבגר מכל הסיפורים שכשאתה פותח את הדלת בפסח לאליהו הנביא, שאליהו הנביא באמת ייכנס, אתה מבין? אבל השאלה היא באיזה רמה הסיפורים סופרו, זאת אומרת, אתה יודע, יש הבדל בין דת לכת. אתה יודע, קאט זה ממש כאילו שאתה עובר איזשהו brainwash, אתה עובר איזושהי שטיפת מוח, שאתה כבר מפסיק לחשוב בהיגיון מוחלט, ואתה עוקב בצורה עיוורת אחרי המנהיג. אתה חושב שקהילת העבריים זה קאט? אני לא חושב, אני באתי לשאול שאלות, אני לא יודע מה זה. אני לא יודע, אני יודע שאני לא יודע. מה זה קאט? קאט זה מקום או קבוצה שיש לה איזשהו מנהיג שמתווה איזשהו דרך, וכולם הם followers בהיפנוזה שעוקבים אחריו. בלי מחשבה, נכון. אוקיי. אז קיבלת את התשובה, מה זה קהילת העבריים? מבחינתך היא קאט. זה לא מבחינתי. אתה נתנת לי מה זה קאט. היה לי מנהיג, הוא מת. היום הם עדיין הולכים אחרי סוג של אמונה של המנהיג. זה קאט. במילים הכי פשוטות. אבל אני לא פה מדבר על קאט, אם זה קאט או לא קאט. אני מדבר על מה קורה בתוך הקאט. אז מה, אני מרגיש שזה בוער לך. זה בוער, זה בוער. אתה יודע למה זה בוער? כי יצאתי, עשיתי סרט. עשו עליי סרט. המקסה מורם. לפני שכל זה הגיע, באתי לקהילת העבריים. ב-2009. קלפים פתוחים. איך אנחנו מסדרים את הבעיה הזאת? העלימו עין. זה הגיע לתחנת משטרה, הגיע למשפט, הוא בכלא, עשו עליי סרט, כל זה טוב ויפה. השאלה פה, מה האפשרות שזה עדיין קורה היום? מה האפשרות שהמנהיגים של אותה קהילה יודעים שזה קורה היום? מה האפשרות שהם מעלימים עין? מה האפשרות שמשטרת ישראל, תחנת משטרה דימונה, לא יכולים להיכנס לתוך הקהילה? וגם אם כן, יש שרשרת מזון, אפילו לא מזון, שרשרת של אראוקיה עד לפני שאתה בכלל נכנס לתוך הקהילה. אתה צריך אישור להיכנס לתוך קהילה, לתוך כת, שנמצאת בתוך מדינת ישראל? זה מדינה דמוקרטית. Y'all let a dictator come here and do what the hell he want. The dictator is gone. Now you have a set of black Hebrews, they do what the hell they want. You told me you saying niggers. You ain't just saying niggers, you said you saying Americans. If I told you right now, the nigger you saw in America, they just shot somebody, it's a black community, I can go and join them. Let me get off the fucking face of the earth. Come to Israel. That body of people is not filled with Hebrew Israelites. You have Hebrews, you have Negroes. Let's call them Nebrews. Let's mix them too. Everybody inside that community not supposed to be here. You ask me today, do I have citizenship? No, I do not have citizenship. And I went to your army. My mom didn't allow me to go to the army. But yet that's a contract that been signed off that all children going to go to the army. His parents didn't know if he was going to the army. They was forced to let him go. But that's a different picture. אתה נוגע פה בכל כך הרבה נקודות מעניינות שאני רוצה רגע שנייה אחת להתמקד שנייה אחת. זה מורכב. אני בטוח, ואתה גם מאוד אמוציונלי, וזה מאוד... אתה יודע מה? אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניכנס יותר לעומק.
שנייה, אנחנו נכנסים, תאמין לי, יש לנו פה זמן, אני איתך. אוקיי. מה שאני הייתי רוצה להבין, כי זה מתחבר גם לקצת על מה שאני שמעתי, על העובדה של איך הגיעו לפה, זאת אומרת, על כל הסיפור, אני יודע שאבא שלך מהסרט לפחות, אני יודע שאבא שלך היה שוטר, אז אולי הוא באופן ספציפי לא, אבל אני יודע שהרבה מהם היו גנגסטרים, או לפחות ככה אני שמעתי, אני לא צריך להגיד אני יודע, אני ככה שמעתי, לא. שהיו גנגסטרים שיצאו מאמריקה, הגיעו דרך ליבריה, עשו את הקלנזין, או אתה תספר לי מה היה שם, ואז הגיעו בעצם למדינת ישראל, אבל מבחינת המשטרה, אלו היו יעדים מודיעיניים. זאת אומרת, הקבוצה של העבריים, הקבוצה הראשונה, לא אלה שנולדו בארץ כמובן, אלא הקבוצה הראשונה. אז זה משהו שהייתי רוצה להבין ממך, את הסיפור של ההגעה, מתחילת הסיפור הזה, מהמנהיג, מי הוא היה, איך זה כל הדבר הזה התפתח. במקרה, אתה מדבר עם מישהו בדיוק כמו שאני יושב פה, יש לי עוד חברים שיושבים ברחבי העולם. הורים שלהם עשו תפקידים מאוד חשובים. במילים הכי פשוטות, הוא הגיע למדינת ישראל עם כנראה מספר אנשים שיש להם מעמד עוד בארצות הברית. גם אם אתה היית בנקר, גם אם אתה יכלת להביא סכום גדול, גם אם אתה יכלת להביא משהו אחר, בסופו של דבר היה הרכב של אנשים שהלכו אחרי בן אדם שהיה לו חלום, בעצם הוא היה בכלל נהג אוטובוס. אז בוא נתחיל מזה. אבל עזוב את כל זה, אנחנו הולכים כל כך אחורה, שאחורה... אני חושב אבל שזה... תראה, זה לא כזה רלוונטי אחורה, כי אנחנו פה כבר. אבל אתה חושב שזה לא רלוונטי, כי אתה מכיר את הסיפור, אבל אני אומר לך שבתור אתה לא מכיר את הסיפור. אני לא מכיר את הסיפור. והצופים הישראלים, שאתה רוצה להציג אותם לקהילת העבריים, ושכל מה שהם יודעים, זה על העובדה שאתם שרים יפה, ושאתם מתלבשים צבעוני, הם גם רוצים לדעת את ההיסטוריה, הם רוצים להבין מה זה בכלל. אתה יודע למה אני לא עסוק בהיסטוריה? כי הסרט כבר יצא, אנחנו כבר שנתיים... אבל גם בסרט לא מדברים על זה כל כך. יש תגובה. דיברתי על קהילת העבריים. אבא שלי שם דגש על קהילת העבריים. כל הסרט רץ בגלל העומק של מה שמוסבר. אני לא פה כדי להבין מה אתה הבנת מהסרט. אני פה כדי להגיד לך מה ההמשך. I told you I'm in thriving mode. Thriving mode is not עסוק בעבר. That means I know about the black heroes. I know where I came from. I'm sure that the viewers heard enough information here about who are the black Hebrews, because you asked me, who are the Hebrews? I told you where the hell the Hebrews came from. The Hebrews came out of Egypt. That's what I was taught. You asked me, why don't I believe, and what's the I do? I gave you the foundation. The foundation has been laid. Who are the Hebrews? Okay. Now, why am I not asuk with how do we get here? Because the person that brought us here, when we got here, what changed ever since we've been here? Now, אחד מהדברים שאני רוצה לעשות, או שאני אעשה בהמשך, כי אני כבר לא חולם. I'm wide awake, and I go and get what I need to get. It's to be a culture. Why? A culture basically deal with what's going on now. I'm not here to tell you what to do. You're going to talk to me. I've been through a lot in life, so I can listen. Let me learn how to shut up. But a culture also deal with the fact of now. How do you get on from now? This documentary has been shown. The community knows. You went to a holiday of a community that knows about the craziest things that goes on. But yet, you want to talk about how did we get here? We already here. להתחיל משם, אבל אני לא אדחוף אותך. We already here. פניקס, אין בעיה. אני לא אתעכב איתך, אני לא רוצה לשים אותך גם אני אגיד לך עוד פעם. בפינה. תשמע, נהג אוטובוס קיבל חלום בארצות הברית. אמר שהוא רוצה להגיע למדינת ישראל. עבר דרך אפריקה, עבר דרך ליבריה, הגיע דרך גבול של מדינת ישראל, התיישב בשכונת הניסחון. הם היו הקבוצה הראשונה שבעצם הגיעו. אחרי זה הגיעו באיזה שנה זה היה? 1969. אוקיי. להיות מדויק. Yeah. When did we get here, Aho? When did we get here, Aho? We got here in 68. 68? 68, 69.
look, let me tell you like this. אוקיי. אני... שנייה. אני אביא לך, כי עשיתי את זה 1000 פעמים. Look, if you come sit right here, like, sit right here. שים את הכיסא פה, תן לי, look, לי ולא, לדבר. Look, you get... That'll be more perfect. That'll be more perfect. אתה תבין את השאלה, אתה תענה על שאלות, תקבל דעות. אני חושב שזה הרבה יותר חכם גם. וגם, כאילו, זה שלך... אתה יכול אז להצטרף, אז אתה יכול להצטרף אליו, אתה יכול לבוא לשבת לידו, ואם יש לך... בבקשה תיתן לו. לא, חבר'ה, תקשיבו, בוא נעשה שנייה פוז, שנייה. אני באתי לפה כי המטרה שלי היא לעשות רעיון לפודקאסט שלי. עכשיו, עם כל הכבוד, אני לא עכשיו אתן לו לבוא ולנהל, לכם לנהל לי את הרעיון. אם אתה... אתה יודע... אין בעיה, שנייה. בוא נעצור שנייה. אני אגיד לך מה קורה. אל תעצור את הפוז. אני אגיד לך למה זה מאוד מעניין מה הוא אמר. הוא חושב שיש עוד תשובות. הוא גם אחד שחושב שהוא יכול לשאול שאלות. אבל העובדה הוא שיש מצב שהוא ישאל שאלות שאתה לא תשאל. והדרג שבו... זה אבל בסדר גמור, פניקס, זה לא... זה אבל, תקשיבו חבר'ה, יש... בכל סיטואציה יש לך מראיין ויש לך מרואיין. זאת אומרת, אתה לא אומר למראיין, קום ותן לי לתפוס את המקום שלו. לא, שנייה. עכשיו, דבר שני, בגלל זה גם ביקשתי שגם אם יש לך דברים להגיד וגם אם אתה שומע שהוא אומר שגיאות, אל תעיר, כי זה מפריע עכשיו לפה לסינרגיה. וגם אם אתה שומע שהוא אומר 1990, הם הגיעו אתמול, ואתה יודע שהם הגיעו ב-68, אחי, אחר כך אני אשאיר את המצלמות, את המצלמות רולינג, שנייה פיניקס, אחר כך אני אשאיר את המצלמות רולינג, ואני אשמח שכולנו ננהל את הדיון, ואני אשמח לשמוע מה שיש לך להגיד, אבל פשוט ברגע שזה קורה, עכשיו נהיה פה איזשהו קאט, וגם פיניקס מרגיש... אתה יודע, לא, כי יש לי תגובה לדברים שהוא אומר. אבל הרעיון הוא ביני לבינך, וזה מה שאתה חייב להבין. אוקיי. בטוח שיש מיליון דברים שאני לא אשאל, ואני לא אספיק בפודקאסט הזה וברעיון הזה, אבל אתה חייב להבין שזה מה שאני מחפש להוציא, ויכול להיות שאני לא אספיק הכל, ואתם יכולים לשבת פה ולדבר, ואתה יכול בעצמך להביא את המצלמה שלך ולעשות לך את הרעיון, אבל אני חשוב לי לשאול שאלות שאני חושב שמעניינות אותי, ואני חושב שמעניינות את הצופים שלי. אם אחר כך יש לך עוד דברים להוסיף, אז כמובן שאנחנו, אתה יודע, we're keep rolling, אנחנו לא עוצרים. לא. אבל אתה חייב להבין שלצורך העניין, העובדה שאתה סיפרת על בן עמי, שהוא היה נהג אוטובוס, ושהוא, זה לא משהו שדיברו עליו בסרט. זה למה, כאשר אתה אמרת, תלך על זה, I'm like, okay, אני אשים על זה סיכום קטן. ובגלל זה, I started so quick, and I said, בן עמי was a driver. He came from America, and he came through Liberia, through Africa, and he came to Israel. Now, Ahuv, which is my friends, he want to say facts. Okay, me personally, I know that we came here in 1969. He can say 68, he can say 67. Okay. What I was taught is what they taught me. I can be wrong about a year. ברור. But that doesn't even matter. זה לא חשוב. We came to Israel and I automatically said we got stable in שכונת הניצחון בדימונה. I continued. נכון. He got lost on כן, בגלל זה, אבל זה מפריע כשיש, בגלל זה אני בדרך כלל, אני לא אוהב שיש רעיון. Leave it. You got to know how I talk. I'm not thinking about, זה אותו דבר כמו בית המשפט שניהלתי עם האדם הרס לי את החיים. אתה יודע ששנים בכלל לא היו רלוונטי מבחינת איזה חודש. They're like, תשמע, we know that it happened. Let's deal with the problem. בדיוק. Okay? Now, here, I told you from the beginning, I'm not locked on how do we get here, where do we come from, because I know that your viewers don't know that, so I'm going to just give a sikum. Okay. Rather if it's a year off, year on, don't pay attention to it. Why? Because the facts is facts. We came to Israel between 67, 68, 69. You want me to tell you 3 years? At the end of the day, I know that we came in 69. Okay. נמשיך, בוא. נמשיך. נעזוב את When we came to שכונת הניצחון, בדימונה, לא היה לנו אזרחות. הבנת? אף אחד לא היה לו אזרחות.
אפילו לא היינו תושב קבע בכלל. לא יכלו... באיזה תואנה נכנסתם לארץ, או הם נכנסו לארץ? לא יכול להגיד לך את זה, כי אני לא יודע את זה עד לעומק. אוקיי. אני רק יודע שהגעתי, הורים שלי הגיעו לפה על עמדה שהם רוצים לעזוב את ארצות הברית, ולבנות ולהיות חלק מקהילת העבריים, שזה a foundation of truth, a foundation of heaven. Let's leave America and let's go and create something. My parents believed in it, so they came along with it. If they came in 70 on a plane, because they didn't come with the first group came here in 69. They can say 67. לא משנה, Doesn't זה matter. שולי, אוקיי. But when my parents got here, הם היו בשכונת הניסחון. משכונת הניסחון עברו לקהילת העבריים. קהילת הכפר, כפר השלום. מאותו רגע... שזה מה זה? זה שכונות It's a צמודות? compound. זה compound? It's a compound of houses of all black Americans. You don't have no whites that live in there. אוקיי. Plain and simple. But on that journey, what have we accomplished on that journey? This is now. So I can tell you, years back, we came from Shkunat Nisakon. Years back, we came from America. My parents. I'm here. You're not doing a rayon for my parents. I can give you the history of where they came from, but the rayon is about Phoenix. And why am I sitting here talking to you? I'm sitting here talking to you not about where I came from. I'm sitting here talking to you about things that's going on inside of Israel with the black community that claims to be heaven on earth with the whole facade is not true. Now, I can say the idea is a good idea. I can say the way that you want it to go, the whole world needs to live like that. Other than that, you won't have tnu lachayot likyot. Everybody won't be eating meat. That's a good way of life. ברור. But that's not what we are giving out to the world. We're giving out a facade because even if we say this is what we do, everybody do it then. But you know what's the difference? You can get punished. We don't get punished. Law don't come around קהילת העבריים. אנחנו במדינת ישראל. עכשיו, כשאני עושה הקרנות, שואלים אותי הרבה שאלות, ים של שאלות. אתה יודע איפה אני תקוע How do we fix it now? כי עדיין בית ספר עכבה ייסגר עוד מעט. מדברים פה לא על קהילת העבריים, מדברים על אונס שקורה לבני אנוש, ילדים קטינים, ואף אחד לא מדבר על זה. למה? כי קהילת העבריים לבד לא יוציאו את הסודות. פניקס, אחד מהניצולים. פניקס מכיר ים של ניצולים, שעדיין בצד שלך. אבל מההתחלה, you never wanted my parents, you wanted me. מה זאת אומרת בצד שלך? בצד שלך, that goes along with don't trust the white people. Don't... שזה אחד מהדברים שמלמדים אותך מגיל 0. בתור קהילת העבריים מגיל 0. אחרת הייתי אוכל במבה, ביסלי, cola. I was going to be a normal person that grew up in the world, but I wasn't. I grew up with a lot of different variety of rules. And within the rules, one of the rules was don't trust the outside wall. I'm here talking to the outside wall, which means the outside wall from the beginning never gave a fuck about the older ones. Oh, y'all here? We're going to take y'all children. We're going to let them go to the army. This is what's happening. I will put cottage inside of my refrigerator so fucking fast. I was never taught to do that. Today, you have 300, 400. It's not the picture you think it is. Him, don't believe in what's going on. So, I'm supposed to go out and share the light of the world. If I'm going to share the light of the world, I'm going to share the truth of the light that I came from. This is the world I came from. I didn't come from this world. So my light is that I know how to eat. I know how to drink. I know how to dance. God damn it. I'm working on an album. I know how to sing. I'm an artist. But I have common sense. And my common sense is if I'm a black Hebrew, a born leader, this is what I
That's why I told you I'm in thriving mode. And thriving mode is not to deal with yourself. You have a victim. You have, what's the next word? You have a victim, you have a survivor, and you have a thriver. Thriving mode is bringing a solution for the whole. That's where I'm at. And my solution is, number one, continue to speak, continue to talk. Through you, other people continue to talk. Through you, the platform becomes bigger. The object of the problem can be dealt with. I want to lift up the rug, not by myself. I want to lift up the rug with anybody who want to help. I believe you want to help. That's why you're here. So, history of the Hebrews, I'm not going to say it's going to stay history because I'm still a Hebrew. I don't forget where I came from, but I know where am I going. They say you don't know where you're going if you don't know where you came from. I came from, granted, maybe he didn't. I came from a dark-ass place within the black Hebrews. And I know a lot of many others that still to today go through the same thing. היום אני מניח שאחרי הסיפור שלך, הרבה אנשים שבתוך הקהילה, הם מודעים לזה שיש, קודם כל, אני שואל אותך, הם יודעים the difference between right and wrong? If they know the difference between right and... If they know, היום, אם הם יודעים חלק מאלה שעוברים את האונס ועוברים... They know the difference between right and wrong, but you know what's a sex pool? No. A sex pool is a compound, a place that from 69, whenever the hell we got here, was a sex pool. A sex pool, basically, you're going to rape, molest, and do what the hell you want because from the beginning, we're niggers from America. We're drug dealers. We're pimps. I have something I would like for you to watch if you ever get an opportunity to watch it. The Black Hebrew Israelite made a show once upon a time. It was shown all around the world. It's called Sound and the Kidnapped Africans. Watch it. It shows the journey from Africa to America to the promised land. Pimps was there, hoes was there, drug dealers was there. They were showing the real picture subliminally to what the hell we came from. Now, if that's where we came from and that's who we are, when we finally get to the promised land and we're the black Hebrews, when do the change starts? When did the change ever start? Or was this a sex pool from the beginning? Now, I'm telling you it was. That's why today it still happens in 2019. It'll be something if it stopped off at Phoenix. It happened. He talking about the past. A lot of people think that I'm filled with hate. I'm so not. I could laugh at that. Why? Because I'm so not. I hate one thing. I'm not filled with hate. But my mind is always on one thing. How is it or why is it they refuse to fix it? When in 2009, I came to 3 leaders inside of the nation. I'm sure you've seen all 3 leaders today on that particular holiday. And in 2009, I came out with an article. Medimona. Now that came out because I came to the community with a CD of my pedophile telling me the whole truth and nothing but the truth, so help me God. With this, inside of a closed room, I can tell you names to it because it's not about just saying they told me. It's more about names because they are head leaders today. They say, let God deal with it. Now, I believe in God my whole life, 20-something years old. Oh, okay, so it's been going on for so long with so many, how is it haven't been handled? Let us deal with it, which means you choose to want to take care of problems within a cult, not a community, and not basically, and then you be upset with the victims who
has to walk around all day because they don't have the ability to probably want to leave. They don't believe in themselves. But we have to look at you all day. That part that you went to with all the vibrant colors, how would you feel? You seen it. Last time I was there on that holiday, I seen a pedophile tell me he touched a girl titty. I heard a pedophile tell me the whole council knew about it. I heard the pedophile tell me it's lots of us around here. Wow. איפה מדינת ישראל בכל הסיפור הזה? That's what I'm telling you. We dealing with the problem now. מדינת ישראל בתוך העניין, זה די מצחיק. ראית את הסרט? נכון? כן. ויש שם תגובה של עוד מישהי שעברה. היא הלכה. היא דיברה. יודעים. אבל זה נותן לך את העוצמה של קהילת העבריים. You can't come in here. We're going to do what the hell we want with our children. כי הם יודעים שקשר השתיקה הוא חזק מדי, זאת אומרת שאף אחד לא ידבר, שגם אם מישהו מבחוץ יבוא ינסה, הם לא יצליחו, על זה נשענים? אני לא יודע על מה הם נשענים. אני יודע שהסרט יצא... לא, כי זה חשוב, האם זה מצידה של מדינת ישראל, זאת אומרת, האם זה בגלל שזה איזושהי גזענות שטבועה במערכת הישראלית, או שזה דווקא מהצד של קהילת העבריים, שהם כל כך בטוחים בעצמם, שהם אף אחד לא יצליח to penetrate, ואף אחד לא יצליח להיכנס לקהילה. ככה, זה לא בא ממקום אחר או חוץ מזה. אנחנו 50 שנה, אם לא יותר בתוך המדינה הזאת. I get my pedophile in jail because I believed that after I finished the army, I was so into the system. Let me go and do this for myself, not for nobody else, for myself. Me, I'm happy to see that picture because I took an M16 and put it to my head and pulled the trigger. Just so happened, the bullet got caught in the chamber. Now, I told you they wanted us from the beginning, right? I'm in the army. I got the gun. A girl shot herself to death in the army. She came from the nation. The question is, and they all hate me for this particular question. Did she shoot herself or did she get shot? I know I almost shot myself, so you would be sitting here fighting a battle for me saying that I didn't shoot myself, but in fact, I did. Now, we have another little girl. I'm talking to her brother yesterday on the phone. She hung herself being fucked around with too many guys or coming from that nation being fucked up too much. My perpetrator fucked and had sex with so many children. It's ridiculous. But yet, the leaders brought him from America to here, knowing that he was... So, how many of them people did you bring over here like this? In a food chain. Now, what's the fucked up part about it is you only see what you see on the surface, okay? Most children inside that particular nation, they father live next door. But their father is married to somebody else. Which means, alone coming here, since you asked me about the community and how was it built, our parents paid money for years of time. To who? To a kupa. What kupa? What organization? To what person? Not to the state of Israel. You pay me Bituach Leumi, don't you? Yeah. Okay. If my mom was paying Bituach Leumi didn't know she was paying Bituach Leumi. How stupid is that? Now, you've been doing this shit for years and years and years and years and years of time. Not only that, you getting Social Security for people who have been dead here in Israel. We came from Shkunat Nisachon. We didn't have no status. How did we bury our sick? Where did we bury them at? My dad was a high priest inside the nation. He buried them at 3 o'clock in the morning. So even the black Hebrew today, the Hebrew Israelite today, you have bodies sitting on that foundation. According to being a Jew, according to being the laws of Israel, it's against the law for a body of people to even be living there. You can't live on a grave site. והם קוברים אותם, אתה אומר, בתוך ה-compound. Look. If they don't do it today,
They did it in the past. כן, And in the past means that the body is still here today. כן. Granted, you think I'm talking, right? Bullshit. לא, If I חס not, וחלילה, no, לא I'm אומר שזה- that was a comment I was having with myself. I'm not the person you talk to has that information for a real Hollywood movie. It's already on camera. I'm standing there talking to a head leader about these dead bodies. And the only thing she could tell me is, Phoenix, what you want them to do? Come in with tractors? Look, we went through a lot. Look, I don't care if we went through a lot. The only reason why we still going through a lot because y'all leaders in this community don't know how to take responsibility. And taking responsibility is allowing victims to come out, talk, and deal with the problem and take all of these phony pedophile people around here. Because I told you, if the movie came out 2 years ago, I was in the park 2 years ago, you heard a brother with a tough kid say quite frankly, we all knew about it. Say quite frankly, it's a lot of us around here like that. With that being said, you also see the cop. The cop knocked the camera out of my hand. I'm writing a series, homie. The cop is the main pedophile inside the series. How is that? So you have a nation, black body of people, Farah Shalom, every other house or every other family is going through the craziest shit. And who do they talk to? Not you. They so locked up inside of that mentality brain of this is what it is. They think that it goes on everywhere up in the world. איך אנחנו משנים? איך אנחנו משנים? You want to hear the answer? It's only one thing you can do. They asked me this ברדיו. דיברתי עם המנהלת של הרווחה של הדרום וגם של תל אביב. And they asked me, how can you fix it? You fix it with the fact that, number one, you take all power out of the black Hebrew Israelite hands. What does that mean? If you didn't read the article, but a teacher, קוראים לה נימי עזריאלי. היא הייתה מנהלת של בית ספר עקבה ב-2009. היא הייתה בתור הכתבה. היא דיברה על מספר ילדים שהכנסו אליה לתוך המשרד, גם הורים, confounding her to tell her a lot of things. Which means Akva in itself is a foundation of a sex pool. If organizations, בין אם זה משרד הרווחה, בין אם זה משרד החינוך, you actually go into Akva. I didn't say no other school. You went into Akva. You broke the foundation of the children. Because the children are the ones that want to talk. The children are the ones who are afraid. The parents, you ain't going to never get no information from it. But break the foundation. You get inside that school, you close the school 24 hours. Everybody that been talked to, go home. They parents at the house, you don't know what the hell they about to go through. They parents at the house don't know what the... If you went to the nation right now and you went and actually dealt with the problem, start with the children, not with the adults. Start with the children. Talk to them. Open up a door that they feel safe. If you put a משרד רווחה של ילדים in a חצר של בית ספר עקבה, if you put it in the middle of כפר השלום, you didn't ask them. They didn't give you your permission, but you showed power from the state of Israel that we're going to protect these children at all costs. אתה יודע מה אני חושב הבעיה? What's the בעיה? שאתה שם יותר מדי אמונה במדינת ישראל, כאילו אכפת לה. תשמע. למדינת ישראל לא אכפת מהאזרח הקטן. תשמע, בין אם אכפת לה... לא אכפת לה לא מהערבי, לא מהמזרחי, לא מהאתיופי, לא מהסודני, ובטח לא מהעברי במדימונה. עושה לדעת משהו? שאלת אותי איזה אחריות מדינת ישראל יכולים לקחת? לא. בסופו של עניין, אתם חלק מהבעיה. אז אני לא מצפה שאתה תיקח אחריות. העובדה שזה נמשך, קודם כל, I hate you being אתם.
Don't talk to me as if אתם. אתה יכול להגיד, לא. מדינת ישראל היא חלק מהבעיה. יש לי שאלה. אני במקרה אזרח מדינת ישראל, אבל זה לא אומר שאני ראש ממשלה או שאני איזשהו מקבל החלטות. הגוף הזה שנקרא מדינת ישראל, לי באופן אישי יש איתו המון 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 בעיות. אכפת לך? המון בעיות. אכפת לך? אכפת לי מאוד, בגלל זה אני גם פה. בגלל זה אני פה. אז אני אגיד לך ככה. אבל אני אגיד לך בין משהו, שנייה. אם אכפת להם או לא, זה לא רלוונטי. אתה יודע מה כן רלוונטי? שאני בתור פניקס מראה את התמונת מצב. אני חושב שזה הצעד הכי חשוב, של להתחיל בזה, של להעלות את זה לתודעה. Once you do that, ברגע שעשיתי את זה, תאמין לי ששברתי שיא. לא עם עצמי. אני בטוח. עם הקהילה עצמה. כי היום, אתה יודע כמה אנשים הצליחו לדבר, אתה יודע כמה אנשים הצליחו לצאת, אתה יודע כמה אנשים הצליחו לקבל עונש, אתה יודע שזה עדיין קורה היום. לפני יומיים תפסו מורה בגיל 26-7, מנהל סקס רומן על טיול שנתי עם אחיין שלי, השכבה שלו. שוכב איתה, והוא דמות מוביל בתוך הקהילה. הוא זה שהיה אמור להגיד לך, זה קהילת הזה. ביית, בני הקהילה יודעים שזה קרה לטיול השנתי. הילדה יכולה לדבר, רוצה לדבר, פוחדת, זה לא כזה משנה. אבל אבא שלה אנס עוד מישהי. זאת אומרת ש-this is a sex pool. Now you say that Israel don't care about this sex pool? אני חושב, אני אגיד לך מה, בוא אני אגיד לך את זה ככה, אני חושב שאם הייתם אירופאים, והייתם מגיעים מאיזשהו, אתה יודע, עם אור לבן, והייתם אשכנזים, ומשהו כזה היה קורה, תאמין לי שזה היה מגיע לחדשות, תאמין לי שזה היה עושה שוק בכל המדינה, אבל המדינה הזאת היא מדינה מאוד מאוד גזענית. מאוד גזענית. זה מדינה שלא סובלת את הערבים, שיש לה בעיות בין מזרחים לאשכנזים, שלא סובלים את הסודנים, שלא סובלים... אז זה מדינה מאוד מאוד... שנייה, זה מדינה מאוד גזענית, ובגלל זה בטבע שלה, כשאומרים על מישהו, זה להסתכל עליך, בתור להסתכל עליך על האחר. איפה זה מתחיל? זה מתחיל בזה שאתה נולדת פה, שנייה, קודם כל אני חושב שבתוך כל אחד מאיתנו, יש איזושהי נימה של גזענות. אני לא חושב שאני חף מזה. אני לא חושב שאני חף מזה. אני חושב שגם אני אומר לך, אני מאמין שבתוך תוכי יש בי איזשהו קטע גזעני, כן. אוקיי. כן. אז אני אגיד לך, what's the foundation to me? אוקיי? מי? האם אני גזען? אחוז שילינג. אבל בתוך האחוז שילינג הזה, יש את קח צעד אחורה. כי למה? בתכלס, כל החיים שלי, לא הרגשתי את הגזענות. אני אישית, שאני נכנסתי לצבא, הייתי עם חברים, יצאתי למסיבות, שראיתי את הצד השני, I didn't see גזענות. Even inside of my nation, I wasn't brought out to גזענות. אולי שמעתי כפושי, but that's not like being in America. You don't feel what is being racist until you see what is racist. Okay. I don't feel like I'm racist. I feel like I dislike the white men based on what I've heard. But today it's more about, man, I don't hate you. I'm here talking to you. I believe that you can help. That's why you're here. So in my twisted brain, if I believe you can help, and I believe that I have the ability to talk, two don't walk together unless they agree. Okay. So, with that being said, it's not about if the whole give a care. It's about the fact that I managed to get to a few. We're in Israel, talking about a movie you've seen in Israel, but yet it's being shown in a whole different state, whole different place, I don't know where it's going to be tomorrow, but I tell you one thing, the more times it's being promoted, the more premieres I do, more people they want to know.
אם אתה שואל אותי, זה איך שאפשר בעצם, כאילו, זה אם אחד תחכה שמדינת מהדרכים. ישראל תטפל בזה, אני חושב שאנחנו עשויים לחכות הרבה זמן, אבל תשמע, אני חושב שבאמת הנושא של העלאת מודעות, ואני חושב שבעיקר אם אתה מדבר על הנושא של המנטור, אני חושב שאם אתה, ברור שיש היום, אני מניח, יש לך בעיה כאילו להיות שם ולהגיע ליוth, אבל הם ימצאו אותך והם כבר שמעו את השם פניקס והם כבר מכירים את הסיפור שלך. ברגע שהם רואים שאתה בא ומדבר ושאתה בא ופותח את זה, אז יותר אנשים יבטחו ללכת בדרך כמוך, כי אתה באיזשהו מקום, אתה מנהיג עבור כאלה שהם... אני קראת אני מנהיג, וזה מתקבר למשפט שאני שומע, הנה הגיבור של הסרט. וזה מתקבר למה אנחנו עושים היום. כל זה מתקבר למה שאני אומר להגיד עכשיו. עובדה. I told you everything is on facts. אני סך הכל יכול להוביל את עצמי להצלחה של לחיות חיים מאושרים. זה בא לידי ביטוי באומנות. איזה אומנות אתה עושה? נגיע לזה בהמשך. It's not even about that right now. מה שאני אומר הוא hate towards a body of people for something they don't have no idea of what the hell they're doing and how blind they really are. I only took the lid off the top. I did my job. My job was to break the chain. Now, granted, I didn't break the chain because it's still happening. Not when it happened a few days ago. But you lift the rug. I lifted the rug. And that what's... I can't say that's what a leader do. Because did Moses lift the rug on the Hebrews or he left them out of Egypt? Took him, yeah. He took them. I left home. A leader don't leave home. A leader become the leader of home. Yeah, בסדר. I'm leading myself to happy days and a happy life. I can't be a souk with what they going through. I know that they're too blind to open up their eyes to see. So I choose to open up my eyes and I continue going my way. And my way is to continue to speak, continue to talk, and give an opportunity for the weak. Bane is through this also. פיניקס, הסיפור הזה, הסרט של עננת בסך הכל יצא לפני שנתיים, כאילו לפני כן לא נעשה שום תחקיר, שום שאלה, שום רעיון, שום דוקומנטרי על הקהילה, כלום? לא, עד עכשיו, תבדוק בגוגל, תבדוק ביוטיוב, תרשום קהילת העבריים בדימונה. Now, I told you to write that here, right? אני מצאתי משהו באנגלית, שאיזושהי מיני סיריס כזה של 5 episodes של גם איזושהי דוקומנטרית. אתה יודע מה זה? מה זה? זה sister wives. אחיות אישה, משהו כזה. זה אישה שבעצם זה גבר שנשוי לכמה אנשים, זה בתוך המשפחה שלהם. That's what you're talking about? אני לא ראיתי את כל הדוקומנטרי. That's the only series, that's the only documentary. גם היא הייתה בפצצה בדימונה מתקתקת. בתור מישהי שיודעת כל כך הרבה, כי היא הייתה בליבריה. היא עברה את כל זה. אז היא גם אישה מאוד, אז גם זה היה משהו, look, what we showing? That we know how to eat right? We get married tomorrow wedding? We make it work? This is what you're doing. You a pimp that learned how to, let's call it what it is. כי בתכלס, מדינת ישראל לא מאשר שאנחנו נתחתן משבע נשים. הוא לא מאשר את זה. אנחנו מאשרים את זה, so we got our own rules. But still, we're talking about facts. You ask me how can we change it. Do you know what it is to put a pin drop? If I'm a sacred seed, I'm going to plant a sacred thought. A sacred thought is if you ask me how can we fix the problem, I don't rely on my people or to the body of people that's in Dimona to fix the problem. Because we in 50 years inside the same problem. ברור. Okay. But I can drop a seed to your side and say, look, pay attention. Because at the end of the day, your children, not even yours, don't get it personal. This is the only time I'm going to say not yours. But
it's a possibility a lot of children in Madiemona may be raped and molested. כן. White, black, why? Because it has been expanded. We had didn't stop it. So, the only thing I can tell you is this is what's going on here. כן. So, if you want to fix the problem, you can help me fix the problem. You can think about fixing the problem. I can give you a thought. If it happens in 2019, if it happened in 2024, it happened. אתה יודע, אני הייתי בדרום דקוטה, הלכנו להתנדב במקום של נייטיב אמריקנס, של האינדיאנים. והם דיברו שם על מושג שמתקשר למה שאתה אומר עכשיו, וזה נקרא generational trauma. והאדם הלבן כל פעם, אתה יודע, או המערכת מאוד קל לה, וזה בדרך כלל האדם הלבן שנמצא בעמדות כוח, מאוד קל לו to dismiss it ולהגיד get over it, בסדר, זה היה פעם, זה מה שעשו להורים שלכם, היום מאוד קל לכם. אבל שמעתי את הסיפורים שם, על למה היום, אתה רואה, יש שם את ה-highest suicide rate, ואת ה-highest drug abuse, ו-alcohol abuse, ו-obesity, וכל כך הרבה דברים. ואתה מבין one thing leads to another, כאילו מהזה שהביאו את הכמרים הראשונים, שהביאו כמרים שהם רייפיסט ופדופייל וכל הדברים האלה, הביאו אותם לכל המקומות האלה של הנייטיב אמריקנס על מנת, וזה דפק את הדור של ההורים או של הסבא, ובגלל שהם נדפקו מזה, הם אחר כך עושים את זה. אז אני מתחבר מאוד למה שאתה אומר, שאנחנו צריכים לקטוע את זה, כי אם אתה לא קוטע את זה, זה פשוט זה ימשיך. I told you sexful. A sexful זה תורשתות ומערכת, שרשרת של סקס. אמרתי לך שהמנהיג של הקהילה, שהיה נהר אוטובוס, שעבר דרך ליבריה. He was a powerful man. He had a lot of people walk behind him. But also, him himself was a rapist. So, if the leader himself was a rapist, how do you think the nation as a whole is going to become? A body of people that allow crime. Now, I'm telling you, what I say is no bullshit. What I talk is not a lie. You can ask anybody with all them colors in Madiemona. Granted, you seen the movie. You heard somebody, my worst enemy today, that sent me a threat, a death threat, with a gun in the picture. Forget the name. He was in the movie. I didn't tell him to say that. He ran up and said, let me tell you what happened. That's not been to me, fuck Basion. My dad was the one. He was the highest priest. He knew about all this shit. He didn't leave the nation. He got kicked out of the nation based on a foundation that his son stands on. So, that's Torah Shtut. That's a very heavy bloodstream. The apple didn't fall off the tree. I am my father. But I also say that I'm not. I don't want to be him. That means a lot, what I just said. Okay. I don't want to be him, but I am a father. His name is Sadakia. If he stood for right, I'm not dumb. I'm not about to take a bag and run and try to catch right. Okay, I did that a long time ago. I'm going to tell you one thing I did catch inside of that bag. I closed the bag, and I seen air. And when I bust the hole, the bag went down. But I'll tell you one thing I did see. If everybody say you can't see air, you don't feel... Look, I seen justice leave out of that bag. I called it air. Which means I'm taking another deep breath of fresh air, and I'm going to get justice for myself. I deserve to live right. I deserve to be a happy man. Whatever I've been through, I've been through. But that goes along with history. I'm not asuk with what happened. במה אתה עסוק היום? היום אני עסוק תשמע, זה מאוד מורכב. אני כותב מוזיקה, ושמתי לב שאני מלא שנאה. שנאה לא בגלל שאני שונא אותם, בגלל I'm like, fuck, they still ain't deal with the problem. The problem, like, I told you, for me to get up and hear my mom say, whoa, you heard somebody just actually had sex with that girl on the trip? What? She don't want to press charges?
No, I mean, she say they don't want to deal with it like that. The nation said they're going to deal with it. What? That means I have to get up and know that whatever I did a few years ago, it was strong enough to get a few people talking, but it wasn't strong enough for them to wake the hell up and deal with the problem, because you still have them flying around. Okay. You see what I'm saying? Yeah. So I'm so caught up with continuing life. I write music, but most of my music is filled with a lot of anger. And you can hear it in the lyrics. I don't curse a lot. I don't have to curse a lot. But a lot of my lyrics is, look, I released a song called Boom Bam Slam with 3 different nationalities. That was the first song I ever released. But just in those lyrics in itself, I was never talking about music. I was never actually into music. I was giving a heavy, strong message to my nation. Okay. Let me take a minute and ask the world a heavy question. How could you sit back and relax and let a whole entire nation continue to avoid the real truth of a dark place I can't call home because it's filled with so much rape? Hold up, not me. Watch me spin it. Spin a few letters around and bring it back again. You know what is Spinopolitania and gang in neurology? You know what is that? That's the correct way of saying brain freeze. When you go to university, Harvard, to be a doctor, that's the correct way of saying brain freeze. So brain freeze, pause. Suggest that we take a moment and look at our own flaws before we catch a blizzard from the wings of a phoenix. I crashed against the earth. Yeah, I did get hurt. But then like fire, I bring it. You don't have the right to tell me how to come back and show you what you did to these children that left out of this particular community. The song was never about being famous. The movie was never about being famous. I'm sitting here, don't have a damn in my pocket. I'm not worried about that. What I am worried about is what the hell is still going on. Okay. I got a quite frank answer 2 days ago. They don't see you. They're going to still keep it under the cover. And to me, that's just not right. Because יש לך דברים שמעוררים בך תקווה? בהקשר הזה? מה שזה יפסיק? כן, שמישהו, אתה רואה איזשהו שינוי לטובה בשנתיים האחרונות, בתקופה האחרונה, אני לא יודע, כאילו, מאז שאתה ילד, ממה שאתה זוכר למה שקרה עכשיו. שאלת אותי שאלה. אני רואה פה שינוי. שאלת אותי לפני, האם, משהו היה חשוף על הקהילה? לפני. כן, הייתה בחורה, ואיזה מישהי, הייתה בערב חדש. אני לא יודע אם אתה זוכר את התוכנית הזאת. ברור, בערוץ הראשון. היום היא בארצות הברית, חיה את החיים שלה, אבל דיברה על אלימות. על מה הם עושים. היום זה כבר לא ערב חדש. היום יש סרט שבעצם בחוץ. היום יש עוד ניצולים שהחליטו לדבר. לפני פרק זמן נכנס מישהו לכלא ל5 שנים, על משהו שהוא עשה בעבר, אבל עדיין, right after this. 2014 נכנס עוד מישהו לכלא, בגלל שהוא עשה משהו לאיזה מישהי. עדיין בתור הקהילה. זאת אומרת שכבר מ-2009 נהיה שרשרת שאנשים עם אמונה. Do I believe? I'm going to tell you what I believe. You asked me, how can we help? You asked me, what should we do? I said, number 1, take the power out of the black Hebrew Israelite hands, because this is something y'all never did before. Out of the leaders? No, black Hebrews. Because even when you get to that school, parents and everybody else. אבל תראה, הבעיה היא כשאתה לוקח את החופש של אנשים בתואנה שלך יש דרך טובה יותר בשבילם, that's Nazism. אתה מבין? That's Nazism, you think so? כי בטח, אם אתה אומר, אני יודע בשבילכם, שנייה, אם אתה אומר, וזה slavery. Go for it. אתה מבין? אתה אומר, אני יודע בשבילכם מה יותר טוב לכם. לא, אני חושב שאולי צריך לפרק את הנושא של הקהילה, אולי צריך לפרק את הנושא של המנהיגים, אבל לא מהאזרח הפשוט. זאת אומרת, תראה, המלחמות היום שקורות בסוריה, המלחמות שקורות בתימן, כל הדברים האלה, עם אל-קאידה, כל הדברים שאתה שומע בעולם, זה הכל תפיסה, תקשיב, זה הכל תפיסה של אנחנו
מדינות המערב, וזו מלחמה בין ארצות הברית לרוסיה, לא משנה, אנחנו יודעים יותר טוב בשבילכם מהמנהיגים שלכם. אז האמריקאים מפציצים את האלה של בשאר אל-אסד, והרוסים מפציצים את המתנגדים שלו, אבל כל אחד מחמש את הצד השני, וזה הכל, אתה מבין, אתה תפגע פה בהרבה אנשים. אני חושב שאולי חינוך, בוא אני אגיד לך משהו. אולי חינוך יכול לעשות איזושהי עבודה, אולי כמו שאתה אומר, to lift the... This is what I'm telling you. For a long time, the problem haven't been dealt with. You, not you, the whole who I'm talking to, if you sat here and allow this shit to go on for this long, not you, as a whole, we talking about משרד הרווחה, we talking about משרד החינוך, we talking about בית ספר אגבה, we talking about the black heroes. If you allowed this to go on for this long, what right do you have to allow it to go on another day? מסכים ב-100%. Wait 1 second. What you do have a right to is help. What you do have a right to is to give them a platform. Because right now they don't have a platform. אתה חושב שגוף שלא עניין אותו 50 שנה, פתאום ירצה לבוא לעזור, כאילו, הבעיה שלי עם התפיסה שלך היא זה שאתה חושב שהמערכת, the system care about you. רק private initiatives, רק דברים ממוקדים אולי יכולים לעשות. כמו שעכשיו אנחנו עכשיו יושבים פה, אולי זה יזיז איזשהו משהו, אני מקווה. אבל לחשוב שמדינת ישראל יהיה אכפת לה כאילו מה... We getting feelings and we getting facts mixed up. You ask me, how can we fix the problem? I gave you a solution. With that being said, לפי דעתך. I gave you a solution to a problem. לפי מה שאתה חושב שזה of a whole. כן. No, not לפי דעתי. זה לפי דעתך. Okay. אם זה לפי דעתי... It wasn't tested, זה לא משהו שנוסה ואתה ראית שזה עובד. לפי דעתך זה משהו תשמע, זה עד עכשיו לא קרה. זה עד עכשיו לא קרה, בדיוק. זה עד עכשיו. הצד השני כן יודע. Ahu, stop asking for a joint. Don't touch my weed. I don't have that much. No, you're not. What I'm going to tell you is, and I'm kind of like, I'm not going to say off my block, and I'm not upset, but I'm giving you an answer, but I don't think you accepting it. I asked you, are you racist? You said, no, I'm taking it back for a second. I asked you, are you racist? You said, I believe everybody. That said, I'm totally racist, but I do my best to not be racist. When I came out with anything and everything I did, I came out with my truth. But with my truth, I know a lot of other truth. With that being said, I can only lead myself, not the nation, not nobody else. I'm leading myself to a happy life. But if you want to get my thought and opinion on what do I think from coming from this spot, number one, let's break the chain. Breaking the chain is breaking and bringing something different. I didn't tell you what to do. I didn't tell you how to do it. I gave you a solution. Now, the same way the children of 2019 is all waiting to leave home, go to the same children and find out what's going on at home. Or you just don't care. Now, if you don't care, then at least the black heroes need to wake up and know that you don't care. I'm not awoke. אני חושב שזה נקודה, אבל שמאוד חשוב לגעת בה, כי זה... אני אקח את עצמי לצורך העניין. אם אני הייתי גדל, אני מאמין שבתוך הקהילה, והייתי רואה את כל העוולות שקורות, הייתי מאמין לזה שאומרים לי, don't trust the white person, don't trust the person beyond the wall, כי אני רואה שהשיט הזה עדיין ממשיך לקרות, וכל העולם יודע, וכל העולם, הנה, וכבר יש את הסיפור שלך, ועדיין לא משתנה. אז איך אני יכול לסמוך על המערכת שעדיין נותנת לדבר הזה לקרות? אתה מבין? אתה חשוב, שאלת אותי אם יש לי אמונה שמשהו ישתנה. What did I tell you? כן. Okay. To believe that something gonna happen, that goes with my belief. I believed that a documentary was gonna be about my life. I believed that I was gonna get justice. I believed that I was gonna lift the lid up. I believed that I was gonna give an opportunity for others to actually look and go after. I believe that after the movie came out, somebody was going to talk to me about the black heroes.
which means my belief is still accurate. You're here. I also believe that there's a solution. I can only give you my idea of the solution. If you're going to take it or not, it's up to you. עוד פעם, זה לא, אני לא מתווכח איתך, ברור. אני לא מתווכח איתך, פניקס. אני רוצה סתם להבין, אני רוצה להבין כאילו איך אתה זה, אני לא מתווכח עם מה אתה חושב, זה ברור, אני רוצה לשמוע את מה אתה חושב, ואני פשוט מביא לך, אתה יודע, קאונטר. You giving me a תמונת מצב. כן, כדי לבדוק אם זה ריאלי או לא, מה שאתה חושב או לא. אבל תשמע, התמונת מצב הוא לא התמונת מצב כמו שאתה נותן. אתה יודע למה? כי if the world didn't care, and if... לא the world, אני מדבר על ה-government, אני לא מדבר על עכשיו the government, if the government didn't care. אתה יודע מה אני שמעתי באחד מהשאלות, דווקא זה מעניין. מישהו שאל מהקרנה את ענת, מי עומד מאחוריכם, המדינה? כאילו, the government is involved? And she said, לא, זה משהו, זה סרט מאוד זה. היא רק, אז מה הסיכוי שאם המדינה עומדת מאחורי זה, אתם תגיעו יותר רחוק. שאלה, זה כבר במסלול. אני אישית עושה הקרנות, 40. אתה יודע איפה אני נכנס עכשיו? למוסדות, לצבא. אם אני עדיין מתגבר עם מה שקורה, it's not a dream. I'm wide awake. Okay. And do I believe something gonna change? I believe it's gonna change because it's changing as we talk. Somebody once asked me, they said, Phoenix, if you can be a better you today, would you be it? I'm gonna ask you that question. Leo, if you can be a better Leo. אני חושב שבכל רגע נתון אני the best version of myself. Okay. Now that answer, you want me to tell you when did I get that? After I said yes. But instead of saying yes, I said, look, that's what I said. I said, yeah, I want to be better. But without understanding, I could have said, I'm the best man that I am today. That's where I'm at now. I'm the best man that I am today. And the best man that I am today can talk to you, continue to thrive, continue to help the weak. In any type of way, it's still going on, which means I'm not asleep. I'm wide awake seeing things happen. A change doesn't happen so quick. What do you call a change? To change something is to break the food chain. I broke it in 50 years with my own nation, which means I made a change. If I go out and die tomorrow, everybody in that nation gonna know who was from Phoenix. Everybody gonna know that it was a movie made about. Everybody know today. Watch out for him. Oh, children today say, "Oh, he a pedophile. Don't hang out with him," which means awareness has already happened. The change started when I opened my mouth. It was on a silent mode for the longest. A change is happening right now. Who gonna see this? I don't care. I'm not speaking to the world. I'm speaking to you. You came to talk to me. And the way I see it, nothing has been changed on that side. A lot of things on this side changed. כן, כן. זה אנליזה טובה, ואני חושב שזה קטליזטור, זה משהו יגרום בתקווה שדברים אחר כך ישתנו. עושה לדעת משהו. אין פה תקווה. דיברתי על אלוהים, דיברתי על זה שאני לא מאמין באלוהים, אני מאמין בעצמי. By the age of 35, I'm 34 years old. By the age of 35, I'm going to be a rich man. What does it mean, rich man? A rich man means I'm going to be happy. I found a way of life that suits me. Money is not my problem. I'm not my father, which means I take responsibilities for my babies. And I have a happy relationship, stable. Now, with that being said, I'm 34. I have 2 babies. People think I have 1. I have another one on the way. Now, with that being said, I'm a father. My father's been gone my whole entire life. I'm right here in the same city. I'm going to take responsibility. I choose to want to be happy. I'm going to be happy. With that being said, I'm going to continue to thrive. I always work on things. You ask me, what do I do? I'm an artist. I can show you so many lyrics. I'm working on my music. I have an album that I want to come out. It's called The Truth. That's the name of my album, called The Truth. I work with dried flowers.
I can bring them. I can show you. I'm not about that right now. Matter of fact, I might do that in the long runs. But what I'm telling you is I learned how to become a better me and get in therapy. אני עושה טיפול פעם אחת בשבוע. יש לי פסיכולוג. זה מרגיע אותי. עובד באומנות לא עובד. אני נכה 100%. יש לי הפרעה של פיסול אישיות, PTSD. מעשן קנאביס רפואי על ידי המדינה. אני כל היום נמצא עם עצמי. אבל עדיין, עם כל מה שאני מדבר על, אני רואה את עצמי נלחם עם עצמי. That's when I say let the battle begin. Let the battle begin. I can do a lot of things, trust me. I can bring enough power to this body to go back to the Hebrew Israelites, become a leader. I can do a lot. I refuse to, because I won't come back to a place that's so dirty. I'd be damned to do that. I can come and live around here, but that's not the big picture. If you want to live around black people, live around black people. But if you're going to be, and this right here is the biggest picture. You know the black Hebrews for being a righteous body of people. The world know the black people the black Hebrews as the village of peace. But it's not particularly that. And that's all I'm telling you. Open up. Look at the bigger picture. That's all I was ever doing from the beginning. Now that I've done it, a lot of results have started to happen. But it's not happening because this is what I'm calling. If it is a higher power, I am the higher power because I believe in myself. You know they say your thoughts create reality. כן. And trust me, my thoughts have been falling in place ever since. I'm still in thriving mode. I feel that you are in thriving mode. Other than that, I don't think you would be here showing the bigger picture. The bigger picture is always from my eyesight. I don't know what's going on behind me. I know what I left behind me. כן, כן. יש לך איזושהי בקשה או מחשבה או אמרתי את זה. איזושהי... משהו, אבל מאנשים שצופים פה עכשיו, שצופים ברעיון, יש לך איזשהו משהו ש... יש. שאלת אותי מה אני רוצה, ונתת לך את התשובה. אני אשים את כל הכוח שלי על זה שוב. אני לא יודע מי נמצא בהקרנה, בתוך הקהל. אני לא יודע איזה תפקיד יש לך. אם אתה מנהל של משרד רווחה, אם יש לך חנות, נעליים, I don't know what you do. I know I'm talking to a person that's part of the system. If you're a simple human being, you're part of the system. But if you're a human being that's part of the system, they can help תפעיל כוח. עשיתי הקרנות גם בשביל עובדים סוציאליים, פסיכולוגים וקרימינולוגיה. ומכללה שהם לומדים להיות קרימינולוגים ועומדים להיות עובדים סוציאליים. ראיתם את התמונה, ראיתם את הסרט. רובם מהם אמרו שמה שלא למדתי בתוך השיעורים, שמת אותו בדיוק פה. והיו אנשים שהיו בתוך התחום 40-20 שנה ואמרו, לא קיבלתי את זה ככה. לימדת אותי הרבה. מה אנחנו יכולים לעשות? If you're the דור הבא, and you learn in criminologia, and if you're the person that's in the office that can say, תשמע, מה הסיכוי שאנחנו באמת נבדוק את זה? כאילו, מי זה העבריים בכלל? אולי נבדוק את זה יותר לעומק. Trust me, my job has been done because as a sacred seed, I laid a foundation for a sacred seed, for a sacred thought. And the thought is not for the parents. It was never for the parents. The thought is for the children. Those who you believe don't have nothing to say. But if you gave them the opportunity, you will find a lot more than what you think you know. מדהים, מדהים. And that's what comes from when you take the moshchot. Not out of the leaders. This is not the leaders. We're not talking about the leaders. Because the leaders have the moshchot regardless from the body of people. You take the moshchot from the idea. You ask me, do we need to break it all down? No, don't break it down. It's a good idea.
if you can fix the idea from the side and help, הלוואי, ואז כל העולם יהיה מושלם. פיניקס, תשמע. איפה אנשים יכולים למצוא אותך? איפה אנשים יכולים... אותי? ומתי האלבום שלך יוצא? איך אפשר... תשמע. שנייה אחד. שאלת אותי מה אני עושה? אני אראה לך משהו. אני לא יודע אם באמת בא לי להוציא אותו. לא, אתה לא חייב, אתה יכול אחר כך להראות לי, אבל... אני אראה לך בהמשך. איפה אנשים יכולים לראות את האומנות שלך? איפה אנשים יכולים לעקוב אחריך? איך אנשים יכולים למצוא אותך אם הם רוצים באמת ככה, כמוני, ככה להגיע? אני אגיד לך ככה. אין לי כרטיס ביקור כרגע, בטוח יהיה לי שבוע הבא, או בעוד שבועיים. אני מעביר סדנאות של אומנות, עבודות יד. אני בעצם עובד עם פרחים בכלל. פעם הייתי מפסל מלחם. ויצא לי גם להעביר סדנאות לנשים שהגיעו עד לכפר הנשיא, כדי באמת להיות חלק מהטבע ולחוות משהו מעניין. אני עושה תמונות ברכה מעלים מיובשים, ואני מוכר אותם בהקרנות שלי. מדהים. עכשיו זה די מעניין, כי זה פטנט שלמדתי מאיזה מישהי שאני בעצם לא יודע מה יש כרגע. עשיתי הרבה שטויות בזמן האחרון. לא רוצה לדבר על זה, אבל במילים הכי פשוטות, היא לימדה אותי משהו כל כך מעניין, שפשוט הרחבתי את זה לעולם משלי. אני כרגע עובד על תערוכה שבעוד חצי שנה אני רוצה שאני אוכל להעמיד אותה, שזה בעצם אולי איזה 35 תמונות מעלים מיובשים. כל אחד אומר יותר לעומק באמת החיים של פניקס. ואני מעביר סדנאות. או באפולה או בכל הארץ? אפשר להגיד שאני מעביר אותם בכפר הנשיא. איפה זה כפר הנשיא? כפר הנשיא זה בעצם ליד ראש פינה. ליד ראש פינה, אוקיי. ליד ראש פינה. יש לי משהו שאני עושה עם מישהי מאוד חשובה בחיים שלי, שהיא גם אומנית, תותחית על, ובגלל שהיא לימדה אותי בעצם את כל הפרויקט הזה, אני מעדיף תמיד להחזיר את זה אחורה, כי זה גם, זה פלטפורמה מאוד מעניינת. כי זה לא רק מה אני עושה, היא גם חלק מהפרויקט גם, והיא עושה דברים מדהימים. ברור. הרי קיבלתי את זה ממנה. אז אני תמיד איפשהו מאפשר לשנינו להיות חלק של משהו הרבה יותר גדול. אז כן. מדהים. וברשתות החברתיות יש לך אתר, יש לך סאונד קלאוד, יש לך... איך אפשר למצוא? אין לי סאונד קלאוד, הדרך היחיד שאתה יכול למצוא אותי זה רק דרך יוטיוב. יוטיוב. או רק דרך הפייסבוק שלי. מה אני רושם? פיניקס באנגלית? פניקס the Flamer. פניקס the Flamer. Yeah, I like to flame things up, you know. אז אחי, קודם כל, אני חייב להגיד לך שאתה בחור אמיץ. באמת אני אומר לך. ואני חושב שאני באופן אישי לקחתי הרבה מהרעיון הזה איתך, ואני מקווה שגם מי שרואה את זה, שהוא גם ייקח, ושכל אחד ייקח, כמו שאמרת, כל אחד לעולם שלו ולאיפה שהוא יכול לעשות. ואני רק מאחל לך שאתה תמשיך, אחי, ושפעם הבאה שאנחנו נדבר, דברים יראו קצת אחרת, קצת יותר טוב. היי חברים, אני מקווה שנהניתם מהרעיון האינטנסיבי ואמוציונלי ולא פשוט שהיה לי עם פניקס, אבל רעיון חשוב מהן כמוהו, על הסיפור האישי שלו ועל קהילת העבריים בכללה. אם נהניתם מהרעיון הזה, אם אתם רוצים לראות עוד רעיונות נוספים עם אנשים, עם דמויות, עם סיפורים גדולים מהחיים וסיפורים שנוגעים לכולנו, אני אשמח אם תלכו לדף פטריון שלי שרשום כאן למטה, ואם בא לכם, תתרמו, כל סכום עוזר, החל $1, מה שבא לכם, כמובן שהכל מתקבל בברכה. לא רק שאתם תעזרו לפודקאסט הזה להמשיך לקרות, אתם גם תקבלו חשיפה לחומרים ולדברים שקורים מאחורי הקלעים, דברים שהתרחשו אחרי הרעיון לצורך העניין עם פניקס ועם אהוב, וכמובן שזה ימשיך ויתרום לעבודה. אז זהו, patreon.com/וקנין ליאור. אם בא לכם לעזור, לגרום לדבר הזה לגדול ולצמוח ולי לקחת חלק יותר אינטנסיבי בזה, אני אשמח אם תשתפו, תשתתפו וכמובן תתרמו. תודה ונתראה בפרק הבא.